Ê, thì cái điểm đến tiếp theo mà mình muốn dẫn mọi người đi á, nó gọi là Dinosaur Ridge, tức nghĩa là cái chỗ mà có những cái dấu chân của những con khủng long ha. Hồi xa xưa đây có hóa thạch của khủng long mọi người, cho mình dẫn mọi người đi xem quay nha. Đây nè, hóa thạch khủng long nè, rồi đây con khủng long nè, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đi vô cái chỗ nó gọi là Visitor Center ha, để mình xem vé như thế nào nha mọi người. Mời mọi người đi theo mình. Phải đeo mask nha mọi người ơi. Edwin, let's go now. Vô mọi người. Đây cho các bạn giới thiệu nè. Mình có thể đi với những nhà vật lý học á, từ 9 giờ rưỡi tới 12 giờ ha. Có một con khủng long nè. Cái này là cái xương đùi của nó mọi người. Femur là xương đùi á. Đụng được 2 ngón tay thôi nha. Bên này ghi đẻ nè. 2 ngón. Đây là cái xương đùi nè, thấy không? Đây là cái xương chân. Đây với ngay đây, đụng 2 ngón tay thôi. Rồi đây là cái móng vuốt của con khủng long nè. Đây là móng vuốt nha. Còn cái này là cái xương sọ. Cái đầu nó cũng nhỏ, không có bự. So với thân hình của nó thì cái đầu nó nhỏ. Các bạn thấy không? Khủng long quá trời nè. Đó, đây là cái hình mà cái chỗ mà mình đi mình tham quan những cái dấu chân của khủng long mọi người. Không phải dấu chân mà giống như cái chỗ hóa thạch á. Nhiều khủng long ha. Cái này trứng khủng long hay sao á? Đúng rồi, trứng khủng long nè. Cái này là 100 triệu năm về trước nha. Cái này là hóa thạch của mấy cái trứng khủng long mọi người. Cái cây này là cái cây cọ nè mọi người. Đây cây cọ đó. Nó sống ở vùng này đó mọi người. Cái khí hậu ở đây thích hợp với cái cây này ha, cho nó phát triển ha. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái hóa thạch của cái cây đó mọi người. Cái cây cọ đó, hóa thạch đó. Đó, nó bị dính trong những cái đá đó. Mọi người thấy những cái răng không? Đó, đây là hóa thạch của nó nha. Rồi, ok. Qua đây. Đây là một cái xương hóa thạch của khủng long. Nói chung là ở chỗ này, ở trên đây là dấu chân nè mọi người. Chân của nó bự không? Mọi người biết nó con khủng long á, nó bị tuyệt chủng là tại vì nó bị những cái asteroid á, những cái thiên thạch á rơi xuống nó đó mọi người, rồi nó bị chết á. Một phần, cái đó là một phần thôi. Một phần nữa là do nó bị thiếu thức ăn á mọi người.
cho nên là nó chết ha, nó bị tuyệt chủng ha. Tưởng tượng mình nó sống tới giờ này chắc nó ăn thịt mình luôn á. Bởi vậy con người mình á bây giờ NASA hay nghiên cứu hay theo dõi mấy cái thiên thạch á, tại vì sợ nó rơi xuống chúng mình á là mình chết luôn, mình bị tuyệt chủng luôn, loài người tuyệt chủng giống như khủng long vậy á, cho nên là người ta phải theo dõi những cái đó ha. Rồi mình đi ra nha, mình đi ra để mình đi qua cái chỗ mà mình coi những cái hóa thạch ha, nó gọi là cái trail á. Mình lấy cái sách này nha, và mình đi ra ngoài để mình đi tới cái trail này nha. Rồi, nãy giờ là mình đi một vòng, ở trong đó là cái chỗ mà nó triển lãm những cái hóa thạch giả, và bây giờ mình sẽ đi qua cái trail thật sự nha. Cái trail của cái khủng long á mọi người, nó cách cái công viên và nhà hát Đá Đỏ khoảng chừng 5 mile ha. Thì mình chạy xe khoảng chừng 10 phút, nhưng mà mình đi bộ tới 1 tiếng luôn mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên xe và mình đi qua đó nha. Ok mọi người ơi, mình đang đứng ở chỗ này là nó gọi là Dinosaur Ridge mọi người. Thì cái chỗ này là cái khu vực mà người ta tìm thấy được rất là nhiều hóa thạch của khủng long ha. Và cái trail ở đây nó dài 1 mile bận đi, và bận dài là 1 mile nữa, là tất cả tổng cộng là 2 mile, là khoảng 3.2 cây nha mọi người. Đi bộ thì khoảng 2 tiếng đồng hồ ha. Và mình sẽ đi vô đây để mình mua cái vé mình đi xe bus á mọi người, để người ta có hướng dẫn viên, người ta chỉ cho mình cái khu vực nào mình có thể tìm thấy được những cái hóa thạch của khủng long, cũng như người ta sẽ giới thiệu sơ sơ về cái chỗ này cho mình ha, chứ mình đi một mình thì mình sẽ không biết, cho nên mình sẽ đi vô và mình mua cái vé xe bus để mình đi. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà nó rất là nổi tiếng ở Colorado, cũng như là nổi tiếng ở trên thế giới. Nếu đối với những người mà chuyên học về khủng long, hoặc là đi tìm những cái hóa thạch của khủng long đó mọi người, thì cái chỗ này nó rất là nổi tiếng. Tại vì cái chỗ này vào những năm 1887 người ta tìm thấy được xương hóa thạch ở đây nha. Bây giờ mình đang đi vô ha, để mình mua cái bus tour nha mọi người. Ở đây xung quanh mọi người có thể thấy là nó có nhiều cái bảng để giới thiệu về những con khủng long đó mọi người. Đây là thấy không? Cái bảng này người ta giới thiệu về những cái dấu chân khủng long được tìm thấy ở đây đó mọi người. Đây là thời kỳ khủng long, nó Jurassic đó mọi người. Và đây là 3 cái con khủng long mà được tìm thấy ở đây ha. Dấu chân của những con này được tìm thấy ở đây. Rồi ok, mình quay vòng vòng cho mọi người xem nha. Cái cảnh của nó đây cũng rất là đẹp, cái trail của nó cũng rất là dài. Nhưng mà mình sẽ đi xe bus để cho nó tiện ha. Và xe bus thì thường một cái tour của nó là 45 phút nha. Và sẽ có hướng dẫn viên du lịch, gọi là hướng dẫn viên đi, người ta sẽ giới thiệu cái khung cảnh đây cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô mua vé nha mọi người. Lên xe bus nè mấy bạn ơi. Welcome to Dinosaur Ridge, everybody. Mình ngồi ở đây, mới lên xe ngồi mấy bạn ơi, đi bộ mệt quá. Has anyone been here before? No. First time? Oh, I think I saw you guys walking. Rồi người ta nói chuyện với mấy bạn ơi, mấy bạn lắng nghe nha. We are a pretty special place. Dinosaur Ridge is a national natural landmark. So just a reminder, if you do see a super cool rock or a fossil up there, we ask you to leave it right where you find it. Today we're going to learn all about the dinosaurs that lived in Colorado, as well as the environment. Hôm nay mình sẽ được học về khủng long nha mọi người. The trace fossils up close, but we ask that you just look with your eyes at our bone bed just because they're really fragile. All right, we'll get going here. Sit down, off to your left, you'll see the first dinosaur I want to point out today. Anyone know what this guy is? Con này là con gì mọi người? Edmontosaurus. That is a great guess, and in fact,
Yeah, kind of. The specific statue is Iguanodon, but you know your dinosaurs. And Montosaurus is a close cousin that lived here in Colorado. In fact, this dinosaur is kind of like the deer of its time. We see a dinosaur that looks like that on every continent, and they have different names depending on when and where they live. And the important thing about this dinosaur here, our Hadrosaurus, that's kind of the group that they belong to, is its feet. Those big back feet with the 3 toes and that kind of funny looking front foot. I'll pass around a model of it when we get to the track site so you can be reminded. Bây giờ người ta chạy lên chỗ mà we trốn have hóa thạch đó mấy another bạn. dinosaur here. My young friend already told us this guy is Stegosaurus to our left. And I'm going to pass around a replica of Stegosaurus's plate. Here, pass that back. And that plate there goes straight up on Stegosaurus's back. And if you look really closely at it, you might see grooves once you get to check it out. And those grooves are where blood vessels would have been. So Stegosaurus's plate aren't just solid. They probably used them for heating and cooling their bodies down. Kind of like big air conditioners on their backs. It would be pretty handy, wouldn't it? And the reason why Stegosaurus is all over Dinosaur Ridge is because Stegosaurus was discovered here. We found the first one in the world on Dinosaur Ridge in 1877. And its discovery sparked a gold rush for dinosaur bones. So it was important not just because it was the first Stegosaurus, but it was the first dinosaur found out west. And we're going to talk about 2 different time periods today. Stegosaurus lived in the Jurassic, along with Apatosaurus and Allosaurus. That was 150 million years ago. And we're going to see that rock over on the west side of the hill today. But first, we're going to switch gears a bit and talk about the Cretaceous. The Cretaceous time period stretched from about 65 million years ago to 105 million years ago. And what we're going to see is the very beginning of it. Colorado looked more like a modern-day Florida during the Cretaceous. Các bạn nghe người ta nói nha, mình không có giải All thích of ha. this rock up Tại here, vì nhiều right bạn nghe here, được á, used thì to nghe ha. be mud at the bottom of the ocean. And it looks like mud. It's kind of, dry, looks like dried up and broken apart mud. Anyone know what lived in the ocean at the time of dinosaurs? What animals lived in the ocean? Marine reptiles. Marine reptiles. Yes, you are exactly right. Good job. You must have a dinosaur book or watched dinosaur shows. Do you like Dinosaur Train? Yeah. Yeah? What about my other young friend back there? Do you like Dinosaur Train? Yeah. Yeah. And I learn a lot from kids like you that watch that show, because that show is very informative. Yeah, marine reptiles. Have you heard of an ammonite? They kind of look like little swirly shells with an animal inside, and marine reptiles eat them. Yeah. As we go up the hill, we're going into a different rock formation. This one is made up of the sediments next to that ocean. So what we call that today would be the beach. This wouldn't have been a very nice beach though. It would have been pretty muddy, pretty stinky. Basically a tidal flat area. This is our first stop of the day. This is our dinosaur track site, the #1 track site in North America for dinosaurs. And then we're going to get back on Rồi the mình đi bus xuống after coi nha mọi người. Alright, so we're going to stop here. And then we'll get back on the... I'll meet my group kind of all the way down the right-hand side. Everybody, come on. We're going to get out at the other side at the end. Yeah, absolutely. Just our cars on this. Yeah, sure. Cool. Yeah, we were going to get out. She go and sit on the bench, don't she? Can you tell us some more about the dinosaurs? Come on, bud.
Uh-oh. Oh, Joe, just come round to the bench, Joe. We can sit down. Daddy's in a sitting down mode today. Rồi xuống đây nha mọi người. Cái chỗ này là cái chỗ mà người ta tìm được hóa thạch của mấy con khủng long á mọi người. Alright, so for my group, I'll meet you guys kind of all the way down the end here. I like to go down there because there's a couple different representations of the dinosaurs. Although these two are pretty cool to check out. On the way there. Coi chân của nó nè. Đó, cái chân khủng long mọi người. Yeah, I can tell those papas are hand painted. Those are collector It won't be papas. chewed, played Be with. loved Yeah. dearly. Well, so most of the tracks we have here today belong to our friend. We have many names for him. Edmontosaurus was one of them that lived here. The one that made these tracks is probably Eolambia, but you don't need to remember that. You can just think of him as a hadrosaur or an herbivore here. Most of them have the ones that belong to this dinosaur, have the round toes. So everything you see here with the round toes, these are all different ages of the same dinosaur. If you look at our feet, we all have different size feet, especially the little ones there. And we see dinosaurs with little feet right here. These guys are probably like teenagers though. They're about the size of bison, so they're pretty big. Mom, Dad, Grandma, Grandpa, whoever made this track here, it's about the size of my bus, so pretty big. These dinosaurs herded together for protection, and we know that based off of their trace fossils like their footprints here. So that's not something that just their bones would tell us. So they're good parents. This would have been a tidal flat where the vegetation of the forest would have been pretty far back. So perhaps they're keeping an eye out for predators. Our big predator at this time would have been Acrocanthosaurus, which is a dinosaur that looks like a smaller T-Rex. Have you heard of Acrocanthosaurus? That's okay. It's our first name. So we have our herd here, but we also have a couple of other footprints. Does anyone spot another footprint in this area? Have you seen any other footprints? Seen a different style of Yeah, footprints? you see it. You see it. These ones are brown? Yeah, so we've got, if you take a look right down here, we've got a dinosaur track that looks a lot like a modern animal. Have you ever seen an ostrich at the zoo? Yeah. This dinosaur looks so much like a bird that it's in the family of dinosaurs called bird mimics or ornithomimids. If you've ever seen the first Jurassic Park, for the adults here, Gallimimus is a close cousin. And we know now that these dinosaurs, Ornithomimus and Gallimimus, have feathers, which is pretty neat. In fact, they only found that out, I think, in 2012 for this particular one. So picture an ostrich. It had feathers from thigh to head, just like an ostrich, and a big long bony tail. So this guy here was probably an omnivore. Maybe he was snacking on some clams, maybe digging for stuff in the mud, maybe crabs. And then our herd of hadrosaurs here were herbivores. It's possible that they were migrating because we do see these tracks for about 400 miles up and down this front range here where we see this rock formation. So possible migration route using the shore to go north and south for food. And we do have this round thing here. You might be wondering about this. This is not a dinosaur track, unfortunately. If you look closely, you can see chisel marks. Those were caused by people, by naughty college students that came up here in the 1950s or 60s, chiseled out a dinosaur footprint and took it back with them to their fraternity. And we know that because it got returned to us eventually. It's in the exhibit hall now. Yeah, huge bummer. So if everyone took a footprint, we'd have one day of where there'd be no more footprints, right? And this is all federally protected now, so we are a natural landmark. We also have crocodiles here too. So we have some crocodile tracks
They're located in the layer below our dinosaur prints, so kind of over there by that white sign. They look just like they did, or in the Cretaceous time, they look just like they do today. They could get to be a lot bigger though, in general. But they look pretty much the same. So I like to give people a few minutes here. You're welcome to take a look around, touch the tracks if you'd like. There's a viewing platform there up and to the left if you would like to take some photos of the whole track site. And I'm here for questions, so if you have any questions, just let me know. Cái này là cái chân của khủng long mọi người. Can I touch it? Oh yeah, yep. Okay. Cái này là chân khủng long mọi người, khủng long mà giống như con chim mọi người. Cái chân nó nhỏ xíu vậy nè. Còn cái này là con bự hơn nè. Người ta nói cái chị này, chị nói hồi nãy giờ là ở chỗ này nó có nhiều dấu chân á, dấu chân lớn, dấu chân nhỏ, dấu chân vừa vừa là cùng một loại khủng long nha mọi người, cùng một loại khủng long. Nhưng mà do cái bàn chân của nó, cái size của nó khác nhau á, có nhiều con chân nó lớn, có nhiều con chân nó nhỏ, cho nên đây là cùng một loại khủng long nhưng mà cái chân nó khác nhau ha. Cho nên những cái hóa thạch này nó khác nhau nè. Và chỗ này bây giờ nó được bảo vệ, nó là di tích của quốc gia, di tích hóa thạch của quốc gia đó mọi người, cho nên nó được bảo vệ bởi quốc gia ha. Yeah, it's red. So do you think it's an emergency helicopter? Ở đây nữa nè, trên đây có cái khủng long nữa nè. Đó. If it's Nhiều chân khủng long mọi người. Đó, nhiều người chơi. Ở đây cũng có dấu của con cá sấu đó mọi người, hồi xưa đó, cá sấu thời cổ xưa nó cũng ở đây nữa. Bên cạnh khủng long thì có cá sấu. Kìa, cái footprint của nó trên cao luôn á, cái chân của nó túi trên cao luôn á, nó thạch á. Wow, nó bò mà túi trên đó luôn. Đây có đó nè. Đó. Mình đụng được nha mọi người, nhưng mà mình không có được phá đó. Hồi nãy cái chị hướng dẫn này chị nói á, ở đây có nhiều cái dấu chân khủng long mà tại vì nó sống theo bầy đàn đó mọi người. Nó đi theo đàn á để nó được giống như là nó tự bảo vệ nó đó khỏi mấy cái con thú ăn thịt á, mấy con mạnh hơn nó đó, cho nên đi theo bầy đàn để nó được bảo vệ ha. Đây là chân của nó quá trời luôn à. Wow, thấy chưa mọi người? Wow, chân này bự ghê, bự mà rõ ghê. Hóa thạch túi trên kia luôn á, thấy không? I just tapped my toe and a woman was looking right and then she was like, yeah, this one is probably why she was just no sense of humor. 1, 2, 3. Đó, chân nó bự ghê chưa? I was just like, I'm not even like standing, I just tapped my toe and it was like she just was not having it. Tưởng này đồ giả chứ mấy bạn nha, đồ thiệt đó mấy bạn. But it's been highlighted with charcoal. Some of them are not highlighted. Yeah, because there are some which These are a little bit harder to see down here. Yeah, okay. Ở dưới đây cũng có mấy chân rồi mấy bạn. Cái gì nhỏ nhỏ đó, nó đó. Yeah, and this circle right here, you can barely see. That would be the front. Cái này chân nhỏ nè.
Well, this guy, so the back foot here, the adult is about the size of my bus. Yeah. And then the juveniles are about the size of a bison at this point, the ones that we can see. Okay. It's pretty big. Yeah, you're welcome. Do you have any other questions? Good, thank you. Yeah. Why do you use charcoal? Because it doesn't harm the fossil. Chemically, no? And it washes away. So they don't Okay. want anything permanent Yeah, to okay. damage the fossils. Yeah, makes sense. Yep. Is there anything further that way? Not dinosaur fossils. There are some trace fossils, some ripple marks, and some shales that talks about. Đó giờ mình tưởng khủng long không có thiệt mấy bạn. À dạ nó có thiệt đó nha mấy bạn. Thấy chân của nó nhiều nè. And then there's of course the visitors. Hồi đó mình tưởng khủng long là giống như là người ta nói xạo làm phim chơi cho vui thôi. Nhưng mà thực ra nó có thiệt ha. Mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm trước mình đâu còn sống đâu biết đâu. You guys parked down there? Oh, did you do the Dakota Ridge Trail then? Mời đi tiếp Not nha mọi found người. in North America at all. So Spinosaurus is exclusive to northern Africa, Wow, trời ơi, which is cũng kind đẹp of quá. interesting. There was one copy of the fossil, or one specimen, I should say, that was put on display in the museum in Berlin, Germany, and it was actually destroyed during World War II. Chị đang nói có một loại khủng long á mọi người. Được tìm thấy cái này gọi là Spinosaurus. Nó được tìm thấy ở châu Phi thôi nha. Tôi tìm thấy châu Phi thôi chứ ở đây không có. Và người ta tìm được một cái hóa thạch của nó nhưng mà nó bị hủy rồi. Lúc mà chiến tranh thế giới xảy ra nó bị hủy. Mostly aquatic, they think. So its body is like long and straight instead of upright. Xe này có máy lạnh nóng quá. Yeah. Yeah, it's a very special. It's like a theropod that's specialized to become more like a crocodile. It's kind of interesting. A lot of kids ask about T-Rex too. And you might have noticed we haven't talked about any T-Rex footprints because our rock here is too old. So we won't see T-Rex for another 35 million years after these dinosaurs were walking on the beach. Ở đây người ta nói However, không có when kiếm T-Rex được was cái alive, it did hóa live thạch in của con Colorado. T-Rex đó mọi người. Tại vì And mấy we cái find đá its này fossils in nó and xưa around lắm this rồi. area. The Mấy very cái đá này xưa first lúc mà con T-Rex nó chưa có xuất hiện nữa. of T-Rex ever found T-Rex was found xuất on hiện South khoảng Table 35 Mountain triệu in năm Golden. sau này nữa ha. And then in and around Denver, there's actually there's the right type of rock for T-Rex. However, if you think about how many deer you've seen in your lifetime versus how many mountain lions, I would bet that you've seen a lot more deer, right? We see a lot more herbivores than we do carnivores. And the same is true with the fossil record. We see more herbivores. They preserve better and there's just more of them. Đá đẹp không? So we end up seeing a lot of Triceratops. That one's a good one too. If anyone is a fan of the Colorado Rockies baseball team, our mascot is a Triceratops because when they built the baseball stadium, they ran into one. They found Triceratops bones underneath Coors Field. I'll point out we do have raptors here too, just not Velociraptor because Ở đây có con raptor Velociraptor nữa is mọi only người. found in Asia. We have a Cái raptor con here chim mà ăn called thịt đó mọi người, Utah mình coi trong raptor, sở thú á, nó có ở đây which nữa is nha. so much cooler. It's way bigger than Con raptor. Velociraptor. And it had, well, Velociraptor had feathers too, but all the raptors had feathers that we know of. Đá đẹp không? Which might be a surprise if you've only seen the original Jurassic Park. And you might notice that the rocks look different down here. So now we have transitioned into that older rock formation. This is called the Morrison Formation. It is 150 million years old. It's famous for its Jurassic Age dinosaurs, and it's named after the town right over to our north. Cái chị nói cái đá này nó khác với cái đá hồi nãy trên kia nha mọi người. Cái đá này nó mới hơn. Nó gọi là Morrison Formation ha. Rồi mình đi xuống nữa nha. Cái đá này mấy bạn. Đó, cái đá này chị nói là nó khác với cái đá hồi nãy trên kia. Oh, I think you dropped something. So at this site, we have dinosaur footprints
that are, they look a little bit different from the footprints that you and I are familiar with. So when you and I make a footprint, like what we see right here, we make a hole in the ground. However, you can also have a footprint that is the hole filled in. So you can have this type of footprint as well. And that's what we have at this site. So our rocks were once mud, and this was the edge of a river, and our dinosaur was walking next to that river, maybe to take a drink, don't know for sure, and then left behind really big footprints. And then when the footprints dried out, maybe sometime later, maybe the next season, maybe even just a week later, their footprints were filled in with more mud and sand. When we break them apart, we have this other half of the footprint. So everywhere that you see these flat layers interrupted by this bulge here, you are looking at one footprint. So there's one dinosaur walking through the mud right here. Everybody see that? We have several footprints in a row from the same one. So for the little ones, if you want to tickle this dinosaur's toes, they'd be right here. You think dinosaurs are ticklish? I think they're ticklish. I can go over there. This has a much bigger track over here. Ở đây là mình tóm tắt là hồi nãy giờ nha. Ở đây là cái đá này nó khác với lại cái đá dưới kia. Cái đá ở dưới phía kia thì nó cũ hơn, cái phần này thì nó mới hơn nha mọi người. Và ở đây người ta cũng tìm được những cái chân của những con khủng long mọi người. Nhưng mà cái dấu chân của nó ở đây á, do nó dính bùn với lại cát á mọi người. Nó ở gần khu vực bờ sông á, dính bùn với cát á, cho nên cái dấu chân của nó ở đây khác với lại cái ở dưới kia hả. Cái đá đẹp quá mọi người. Cái đá này nó thuộc về cái Morrison Formation nha mọi người. Một cái dạng mà đá hình thành á, theo một cái cấu trúc á, gọi là Morrison Formation. Morrison này cũng là cái thành phố của cái chỗ này nha, cái tên của cái thành phố này ha. Mình đang ở thành phố Morrison. Đá này nó màu cam cam mọi người. Chỗ này người ta cũng tu sửa rồi á. Yeah, you can always tell the kids that watch the BBC shows. Pronounce it. Diplodocus. That one lived here too, in fact. We also had Brachiosaurus here, if you've heard of that one. And Brontosaurus that got brought back. Yay! It's a dinosaur again. So, if you're confused about that, it's a confusing story. But Brontosaurus was removed, it was crudified. It was removed as a dinosaur. And then it got brought back. Jojo, you're the wrong side of the fence, like at the zoo. This is now on the not safe side. So do you want to come Just back over removed. Since Jojo, Pluto please was don't removed as a planet. If you fall, you're going to get really Yeah, I know these kids these days think there's only 8 planets. I know that. It's amazing. Nhìn cảnh bên này nè mấy bạn. Does Đẹp anyone không? have any questions about this site so far? Đẹp chưa? If you notice, the ones that I first pointed out down there are smaller. And that dinosaur is walking on 2 legs. And it's probably a dinosaur called a Camptosaurus, which is, okay, if you've never heard of that one. It looks like iguanodon, but walking on 2 legs. The interesting thing is they find its bones and its footprints with sauropods with long necks almost everywhere they find it. So they think it's probably a dinosaur that liked to hang out with the sauropods, maybe for protection. Kind of like in an African savanna where the wildebeest and the zebra will hang out together for protection from the lions. Yep. So we think dinosaurs did the same thing. Pretty neat. So this site, like I mentioned, we're on the edge of a river here. Instead of that ocean, we would have had a flat plain, kind of like a savanna environment where you have a rainy season and a dry season, but no grass. Grass won't fall for All right, so for my group, we are headed down here to those blue railings. That is our last stop, our bonus
and then we can talk about those. Ok. Đi xuống đây nha mọi người. Còn lại lần nữa nha, coi nè. Cái này là cái hồi xưa nằm đây là cái khu này, cái khu bờ sông đó mọi người. Chứ mấy cái dấu ở đây nó khác với lại cái ở trên kia ha. Đi bộ xuống mọi người ơi. Bây giờ trời nắng rồi. Cảnh nó đẹp ghê. Mấy cái tên của mấy con khủng long này khó đọc mọi người. Nó nhiều loại khác nhau, cái tên nó khác nhau á, cho nên là nếu các bạn không nghiên cứu về khủng long thì các bạn không có hiểu, mình cũng không có hiểu luôn, mình hiểu chút chút thôi à. Đi coi cho biết mà. Các bạn thấy cảnh đẹp không? Đây nè, cái chữ nãy giờ mình nói nè, nó là các bạn thấy không? Morrison Formation á. Mấy cái đá đây nó gọi là Morrison Formation ha. Đây coi đá nè. Đó, đá đó. Không được leo lên đá nha mọi người, phạt tối thiểu là 150 đồng. Mình đụng được nhưng mà đừng leo. Look, right there. Ở đây là có dấu chân của con khủng long tên là theropod. Cái anh nói là mấy cái dấu chân của cái con theropod này giống như mấy dấu chân của con chim mọi người. Thì các bạn biết là có nhiều cái con chim bây giờ á, nó là tiến hóa từ khủng long nha mọi người. Cho nên có nhiều con chim á, cái dấu chân của nó nhìn rất là giống khủng long ha. Rồi, mình đi tiếp nha. Ở đây mình đi bộ cũng được nha mọi người, mình đi bộ mình không cần phải mua cái bus tour này cũng được. Nhưng mà đi bộ nó tới 1 mile đi lên và 1 mile đi xuống, tức nghĩa là 2 mile. 2 mile là khoảng 3 cây số 2 thì mình đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, đi rất là mệt mọi người tại vì trời nắng á. Cho nên là mình đi mình đi xe cho nó tiện. Nè mọi người thấy cảnh đẹp không? Ồ. Có những ngôi nhà giống như là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vậy mọi người. Nhìn đẹp ghê không? Coi nè. Ồ. Mình phóng hết cỡ luôn á. Nó nằm tuốt bên kia á. Đó, nhà xong rồi xung quanh có mấy cái ruộng, ruộng mà giống như là thảm cỏ xanh. Trời ơi. Xa xa kia có nhà nữa nè. Đẹp không? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên cái chỗ này để coi khủng long tiếp nha. Các bạn coi đá nè bạn. Ở đây các bạn để cái bảng nó ghi là Dinosaur Bones, tức nghĩa là xương khủng long mọi người. Đụng được á. Brown shapes in the rock. These are all dinosaur fossils. We've got lots of them here. You are looking at what's called a bone bed. So our dinosaur bones would have been swept downstream, and then as the river slows down and curves, the bones fall out of the river and end up jumbled together, almost like a bunch of puzzle pieces. And it's kind of difficult to tell which dinosaur they're from because of that. So I have 3 of them here. We've talked about 2 of them. Which one is that one? Remember this guy? Who's that? Who's that? I even got You got that one in your backpack. Stegosaurus. Oh, yep. Look, yours is bigger than mine. Yours is the mommy or daddy, and mine's a little baby. this one.
Yep, and then this one here, this guy's got a bunch of different names, but specifically the toy is Apatosaurus, which we talked about. And then we've got this guy here, which we haven't really talked about before. He kind of looks like T-Rex, doesn't he? So if you look closely, how many fingers does he have? How many? Can you count them? 1, 2, 3. 3 fingers. So T-Rex has 2. Allosaurus here. That's what this dinosaur is. So Allosaurus is like the big carnivore of this time period. In fact, there's more time between T-Rex and Allosaurus than there is between T-Rex and the iPhone. Which is crazy to think about. T-Rex lived 65 million years ago. This guy here lived 150 million years ago. Wow. So they looked pretty much like this throughout that whole time period. The very first dinosaurs that were found here were found just below where we're at now. There's a bunch of different quarries that were along the hills to the north and south of us. And those dinosaurs were excavated in the late 1870s. And like I mentioned with my tour, their discovery sparked this gold rush for dinosaur bones. So they were kind of in a hurry. They made a lot of mistakes when they first found them. In fact, they thought Stegosaurus looked like a giant turtle. They thought the plates went flat on its back, like a turtle shell. And they made the mistake with a lot of these guys. That's why Brontosaurus got taken away and then got brought back. So they were kind of in a hurry. If you'd like to see the original dinosaur fossils that were excavated here, a lot of them are still in museums out east. So the Peabody Museum at Yale University has the original Stegosaurus. This one here. And Red Rocks is warming up, it sounds like. Did you have, oh, that's your bone? And did everyone get a chance to see this? Oh yeah, you were hoarding the bone, that's okay. So this is a dinosaur bone, just so you can hold it outside of the rock and feel it and touch it. Can I feel it? That's a bone. And does it feel super light to you, or does it feel kind of heavy? Is that heavy or light? The bones? And the bones? That's right, yeah. You're exactly right. Maybe a Okay, baby, so because khủng long you know mọi what, the babies, when they first hatch from their eggs, are about that big. So you could probably lift up a baby. Super It's cute. hard. Won't you? Yeah. Yeah, that's right. And it's pretty amazing to think about how much they grow. They have to eat all day, every day, in order to grow that big. Yeah. And did you know that Brachiosaurus and Apatosaurus and all of these long-necked dinosaurs, they cannot chew their food. They use their teeth like a rake and they swallow everything whole. So that scene in Jurassic Park where Brachiosaurus is chewing, they lied to you. So in fact, I'll even show you its teeth if you would like to take a look. We've got some long-necked teeth kind of at the base of the stairs right over here. Should we get back to our car? Oh, cool. It's, whoops, looks like a little rock. Are you guys heading back? Cái xương khủng long mọi người. It's a long. Mấy cái này nè. I don't know how to drive it. Sorry. Yeah, so if you're driving, if you have a GPS, you can just put in Main Visitor Center. Otherwise, it's at Alameda and C470. Okay. Alameda C470. So this one here is our big old hip bone. And then this one here, anyone have a guess as to what this is? Let's give you a hint. You've got these bones too. If you feel the back of your neck, you can feel it. It's a backbone. Yeah. Or what's called your spine. Yep, your spine, which is made up of lots of backbones. And the scientific name is vertebra. So that's this dinosaur right here. Vertebra. Pretty neat, huh? Excuse me. Yeah. Is there any dinosaurs that eat T-Rexes? Oh, good question. You know, T-Rex would have been an apex predator. Cái xương nè mọi người. Cái này là cái xương của nó. Còn đây là cái xương sống luôn. A dinosaur called Camarasaurus. So
these ones right here. And so notice how they're quite sharp looking. Yeah. Mình So a cũng lot là of xương people nữa nè. think they might be from a carnivore, but they're in fact from a long-necked dinosaur which also had sharp teeth. And you can tell that because they have this kind of like hollowed out spade shape to them, which is characteristic of the soul. Yeah. Is it a camera? Come check it out. It's a camera. You just get to pick your favorite dinosaur. Joe, actually, Is it a film? Yeah, it's from me. Yeah, I love that dinosaur because it was the first one they found with feathers. So I think it's super cool. Yeah, just be careful because sometimes the bikers will fly down here. All right, so for my group, we're about ready to load on up here. Mình đi xem mình đi về lại mấy bạn ơi. Xong rồi The đó. rock Rồi người formation. ta So, chở mình về lại for ha. instance, at the first stop, it was because it was a tidal flat that was covered with bacteria mats. And dinosaurs would have had to step into the mat, leave behind a footprint dries up a bit, and then a storm surge washes over it. And when you end up with a layer of sediment over the fossil or over the footprint, sometimes you can get the footprint preserved. And that just happens to be kind of luck. And then, you know, in the second stop, the footprints that we saw were from the edge of a river. So the same thing kind of happened. Dinosaur would have stepped in the mud would have dried up a little bit and then washed over again. So sometimes, you know, if the mud is too soft, the footprint won't stay, or if the Chiếu cho the mọi người mud xem is lần too nữa hard, nè. it won't make a footprint. So it's just Dọc con it's đường just này kind luôn of nha. Là đá với lại mấy cái dấu của con khủng long á, nhiều. But, you know, millions and millions of years, lots and lots of rivers and lakes and beaches, we end up getting a lot more footprints than you might think. And I think part of it is that people just aren't aware of them. There are lots of footprints throughout Colorado that just aren't labeled or aren't publicized. For instance, in the same rock formation, if you go to the road cuts, you can see some tracks. And we see, of course, these same rock formations up and down the Front Range. So down by Garden of the Gods, there's some footprints down there as well. The Skyline Drive, it's all the same rock formation. But you do need the right age of rock, the right type of rock. And then some formations are just better than others at preserving either trace fossils or bone fossils. And that was just due to the chemistry or the physical properties at the time. So the footprints are like the trace fossils? Yes, yep. So they're considered trace fossil, not a body fossil, because they're not soft tissue or hard tissue, or bone or teeth. So other examples of a trace fossil would be poop. We got lots of poop. Dinosaurs pooped a lot. Oh my God. And there's actually a researcher up at Colorado State University that specializes in researching dino poop, which I always thought would be the coolest. Like, what do you do for a living? I research dino poop. Người ta nói là ở đây có nhiều cái hóa thạch mà về Question? phân của khủng long mọi người. Do khủng long nó đi ỉ rất là nhiều. They pee and poop? Yeah, they peed and poop just like we do. You know, if you think about what a bird does, dinosaurs had a lot of the same behavior. They laid the same eggs. They nested on their eggs. We've even found dinosaurs sitting on top of their nest as they were preserved. I didn't know that. We found some dinosaurs that lived together in like a herd or a pack. Some dinosaurs lived all by their lonesomes. Did you know, well, for the little ones, it's probably over their heads, but for those of you that have seen Jurassic Park, the velociraptor in the movie was portrayed as a pack hunter. However, scientists have since done chemical analysis on their teeth, and they learned that the babies eat a different diet than the adults do. So if you think about that, if they live together like wolves do, wolf puppies have the same diet as their parents because their parents are bringing back food for the puppies, right?
So chemically they are the same. But in Velociraptor, the baby Velociraptors cái are đá dưới đây khác là mọi so người they thấy không? Nó khác probably với cái hồi nãy take trên care đó. of their young or live in packs, like in the movie. And that's just a small example of all of the things we've learned in the last 20 years or so. They've learned more about dinosaurs in the last 20 years than they have in the last 200. Pretty crazy. Dinosaurs lay eggs. Did you know that? Their babies come in eggs. Rồi sắp xuống tới mọi người ơi. Do you think they'd be good scrambled? You want a scrambled dino egg? Ok mọi người ơi, mình đã xong cái trail rồi đó. Nãy giờ mọi người cũng thấy được rất là nhiều xương khủng long cũng như là cái dấu chân của khủng long ha. Thì ở đó nó có bao nhiêu đó thôi. Đây là dòng cái khu này nè mọi người. Con khủng long mà màu sắc đẹp không? Màu giống như cờ Mỹ vậy đó. Để mình chụp hình lên cái nha. Đợi mình xíu. Đi đâu cũng chụp hình á. Đợi mình xíu nha. 1, 2, 3. Rồi mình đi ra nha. Thì nếu mọi người có dịp tới Colorado á, mọi người nên tới tham quan cái công viên và nhà hát đá đỏ, cũng như là đi con đường mà có những cái hóa thạch của khủng long ha, ngay tại thành phố Morrison của tiểu bang Colorado. Thì bây giờ mình sẽ đi lên xe và mình đi tới một cái điểm tham quan tiếp theo, cũng là cái điểm tham quan cuối cùng trong ngày đầu tiên của mình ở thành phố Colorado ha. Xin hẹn gặp mọi người ở điểm tiếp theo sau nửa tiếng nữa nha.